Good morning, girls. Today we are going to discuss about the last of our normal forms, that is BCNF, boys called normal form. Just a minute. Yeah. So we have seen how to split a table, a very large table, into some n number of tables depending on our requirements, such that those tables satisfy or conform us to a normal form, like the highest of normal form till now we have learned is third normal form. Next is BCNF, that is boys called normal form. So when we will say that a table is in boys called normal form, BCNF, when you are going to say, you will say that a table is in BCNF when every determinant in the table is a candidate key. So again, you have to excuse me. Yeah. So what is a determinant? You know that what is the definition of determinant? An attribute which helps us to identify the other attribute in the table is called a determinant. So what the condition of BCNF is, every determinant, if there is any attribute which is helping us to identify, not all attributes will help us to identify other attributes in the table, not all, only one or two or at the max three attributes will help us. That is what we have seen, and those from those three attributes, let's suppose if there are three attributes that help us to identify other attributes in the table, we will consider or we will make a key out of these three attributes, which can be either a single attribute or a combination of two or combination of three. So we will form a key which is called primary key, which is used to identify the other attributes in the table, which will help us to identify pick up or get the other attributes in the table. So what BCNF says is, every determinant, if there is any determinant in the table, it is the candidate key, and when every determinant in the table is a candidate key, then that table is said to be in boys called normal form. So if you understand the whole example, then you will come to understand what this statement means. Okay, so what is a candidate key in general? It is just like any other key. The table can have 2 to 3 or n number of candidate keys. Okay, but because of some reason only one candidate key is chosen as primary key. Not all keys can be used as primary key. There should be one and only one primary key for a table, and that primary key can be composed of single attribute or two attributes. Yes, more than that. We till now we didn't encounter a table with more than two attributes. So let's say that a primary key will have one or two attributes in it, right? So we are seeing a statement like, a candidate key has the same characteristics as a primary key, but for some reason it was not chosen to be the primary key. So I have already told you now, a table can have a number of candidate keys, but it doesn't mean that all those candidate keys will become primary keys. One which is much more suitable and which will reflect our idea, that will be chosen as the primary key. So here this a primary key is picked up from a set of candidate keys. అంటే ఒక 3-4 candidate keys ఉన్నాయనుకోండి, దాంట్లోంచి ఒక కీని మనం primary key గా select చేసుకుంటాం. So that is what here it is saying. So a candidate key has same characteristics as a primary key, but for some reason it was not chosen to be the primary key.
నెక్స్ట్ ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇస్తున్నారంటే, when a table contains only one candidate key, the third normal form and the Bcnf are equivalent. See, well, vice versa, a is equal to b, b is equal to a, అలా ఉందన్నమాట. So let's try to have a clarity about this. When a table contains only one candidate key, so if our table is having only one candidate key, automatically that one candidate key will be the primary key, and that is the primary key, and you convert that table into third normal form, then that third normal form is nothing but it is also said to be in Bcnf. అంటే ఒక టేబుల్ థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ లోకి వచ్చింది అంటే ఆటోమేటికల్లీ Bcnf లో కూడా ఉన్నట్టే లెక్క. when that table is having only one candidate key. అలా కాకుండా if it is having more than one candidate key, then you have to again split the table which is in third normal form to confirm it, or to convert it into Bcnf అంటే బాయ్స్ కాడ్ నార్మల్ ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో లెట్స్ సీ హౌ our table which is in third normal form is converted into Bcnf. So the 3 points which you have to keep in mind here are: the first definition of Bcnf is every determinant in the table is a candidate key. So every determinant, an attribute which is determining other attribute, if that is there in a table, that should be the candidate key. See, a candidate key is similar to primary key, but it's not chosen as primary key because of some reasons. So if your table is having one and only one candidate key, which is the primary key, then automatically your table is said to be in third normal form and also Bcnf, that is boys code normal. ఇప్పుడు ఒక క్యాండిడేట్ కీ కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం జస్ట్ నెక్స్ట్ చూడబోతున్న ఎగ్జాంపుల్ అదే, అవర్ టేబుల్ ఇస్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ వన్ క్యాండిడేట్ కీ. That means we have converted into third normal form, but still there are more than one candidate key for that table. Then how to convert that third normal form into Bcnf? That is what we are seeing here with an example. So third normal form definition ఏంటమ్మా? సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ లో పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ ఎలిమినేట్ చేసాము, థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ లో ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీస్ ఎలిమినేట్ చేసాము. సో వాట్ ఇస్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ? ఏ నాన్ ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్ ఇస్ డిటర్మైన్డ్ బై అనదర్ నాన్ ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్. అంటే కీతో సంబంధం లేకుండా టూ అట్రిబ్యూట్స్, ఒక అట్రిబ్యూట్ ఇంకొక అట్రిబ్యూట్, బోత్ ఆర్ నాన్ ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్స్, వన్ అట్రిబ్యూట్ ఇస్ డిటర్మైనింగ్ ద అదర్ అట్రిబ్యూట్, దెన్ దట్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ. సో థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ లో we tried to avoid this eliminate the transitive dependencies. So ఇప్పుడు చూద్దాం. See, so my third normal form definition ప్రకారం ఏంటమ్మా? A table is in third normal form when it is in second normal form and there are no transitive dependencies. Already we have seen this. ఒక టేబుల్ థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ లో ఎప్పుడు ఉంది అని చెప్తాము when it is in second normal form and also there are no transitive dependencies. సో మనకు అక్కడ ఒక నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్ ఇంకొక నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్ ని డిటర్మైన్ చేస్తే దట్ ఇస్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ. బట్ హియర్ దేర్ ఇస్ ఎ స్పెషల్ situation when a non-key attribute is a determinant of a key attribute. Reverse లో జరుగుతుంది. ఒక నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్, see here, ఇది కీ అమ్మా, A and B combination together is key. These two determine C and D అనుకున్నాం. But when you see deeply into this table, we observe that C is a non-key attribute. Underline చేయలేదు అంటే అది key attribute కాదు. This is determining a key attribute. B is a part of the primary key. So this C is determining a key attribute. So that is what ఇది transitive dependency కాదు, partial dependency కాదు, fully functional dependency కాదు. So this is the other kind of dependency. Though our table is in third normal form, there is one more dependency like this. Okay, a non-key attribute is the determinant of a key attribute. This is non-key attribute which is determining a key attribute. So మరి ఏం చేయాలి? So what we have to do? So we have to satisfy this condition. Every determinant in the table be a candidate key. అంటే every determinant, ఇది determinant అనమాట. C is the determinant here. So every determinant
in the table be a candidate key. సో దీన్ని మనం candidate keyగా కన్సిడర్ చేయాలి. ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాము? ఎప్పుడు అంటే దాన్ని సెపరేట్గా మళ్ళీ ఇంకొక టేబుల్లో పెట్టేస్తే that will become the candidate key. or you have to just swap. ఇప్పుడు B is determined by C కదా, సో ఈ Bని పక్కకి జరిపి Cని కీలోకి తీసుకొద్దాం. సో A, C together a combination of primary key will determine B and D. అంతే కదమ్మా. ఇప్పుడు A, C will determine B, A, C will determine D. C is now the key attribute and B will become the non-key attribute. సో దీన్ని candidate keyలోకి తీసుకొచ్చేస్తాం. ఓకే, సో అప్పుడు ఆటోమేటికల్గా మనకి మన కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. లెట్స్ సీ ఇన్ డీటెయిల్. సో ఇక్కడ మనకి చూడండి A ప్లస్ B డిటర్మైన్స్ C, D. సో ఇక్కడ మనకి చూసాము C is determining B. సో C is the determinant and B is the determined, రైట్? సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి డిపెండెన్సీని. ఏం చేయాలి? సో ఇక్కడ according to our definitions of second normal form and third normal form, there are no partial dependencies. The partial dependency కిందకి రాదు, transfer dependency కిందకి రాదు. సో దీన్ని ఏం చేయాలి? అయితే we have to convert into either a partial dependency or transfer dependency. ఈ డిపెండెన్సీని పార్షియల్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్ డిపెండెన్సీలోకి కానీ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఎట్లా చేస్తామో చూద్దాం. The condition CB indicates that a non-key attribute determines a part of the primary key and that dependency is not transitive. So transitive dependency ఏంటి? Both are non-key attributes. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? Determinant is a non-key attribute, determined is a key attribute. సో రివర్స్లో జరుగుతుంది అనమాట. సో వాట్ టు డూ? చూడండి, టు కన్వర్ట్ ద టేబుల్ స్ట్రక్చర్ into a table structure that satisfies both 3NF and should be also in BCNF, first change the primary key. First మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఇంతవరకు we have considered A and B together as primary key. Now we are changing the primary key from A plus B to A plus C. ఓకే, సో A plus B నుంచి A plus C గా కన్వర్ట్ చేసాము. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది? సో ఇది ఈ స్టెప్ తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే, వెన్ యూ సీ డిపెండెన్సీ CB అంటే B is determined by C means that C is superset of B. అంటే C will determine B. What it means is this is B subset. అంటే దీంట్లో ఉన్న attributes కి సబ్సెట్ అనమాట. సో C is the superset of B. సబ్సెట్ సూపర్సెట్ మళ్ళీ ఆ డెఫినేషన్లోకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్. సో ఆటోమేటికల్లీ వెన్ B is the subset of C, you can convert Bని రిప్లేస్ చేసి దాని ప్లేస్లో Cని పెడుతున్నాం అనమాట, A plus C. So at this point the table is in first normal form. Why? Because it contains partial dependency. C determining B అంటే only a part of the primary key is being determined. A part of the primary key is determining a non-key attribute. మన partial dependency function అదే కదమ్మా, dependency definition అదే కదమ్మా. The key as a whole, if it is determining the other non-key attributes, it is fully functionally dependent. Only part of the key is determining a non-key attribute, then it is partial dependency కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఈ స్వాప్ చేయడం వల్ల ప్రైమరీ కీలో Bని తీసేసి Cని పెట్టి Cని ప్రైమరీ కీగా కన్సిడర్ చేయడం వల్ల ఇంతకు ముందు ఉన్న డిపెండెన్సీ ఎలా కన్వర్ట్ అయింది? పార్షియల్ డిపెండెన్సీకి కన్వర్ట్ అయింది. సో పార్షియల్ డిపెండెన్సీ ఉంటే మనం ఏం చేస్తాము? హౌ వి విల్ ఎలిమినేట్ పార్షియల్ డిపెండెన్సీ? స్ప్లిట్టింగ్ ద టేబుల్ ఇంటూ 2 more tables, ఇంకా స్మాలర్ టేబుల్స్గా డివైడ్ చేయాలి. సో C అప్పుడు ఈ 4 attributes ఉన్న టేబుల్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్, స్ప్లిట్ ఇంటూ 2 tables, A, C, D and C, B. Okay, now these 2 tables are in BCNF. ఓకే, ఇక్కడ నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ డిపెండెన్సీ లేదు, పార్షియల్ డిపెండెన్సీ లేదు అండ్ BCNF కండిషన్ కూడా లేదు. కీ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ బీయింగ్ డిటర్మైన్డ్ బై నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్, అట్లాంటి కండిషన్ కూడా లేదు. సో ఆటోమేటికల్లీ దిస్
tables are satisfying both conditions of 3NF and Bcnf. So let's see an example. ఇప్పుడు మనం ఒక స్టూడెంట్ టేబుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఓకే, we are having a table called student ID, staff ID, class code, enroll grade. ఓకే, ఇది మనం ఆల్రెడీ అంతకుముందు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూసాము. క్లాస్ కోడ్ అనేది ఎందుకు ఇస్తున్నామంటే ఒకే సబ్జెక్ట్ ఒకే కోర్స్ని 2 క్లాసెస్ లైక్ ఏ సెక్షన్ బి సెక్షన్ మన దగ్గర ఏ సెక్షన్ బి సెక్షన్ అలా ఉంటాయి కదా, అలా లేకపోతే కంప్యూటర్ సైన్స్, బీకామ్ జనరల్, బీకామ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్, బీకామ్ ఆనర్స్ అలా ఉంటాయి కదా. సో అలా ఒకే సబ్జెక్ట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అనే సబ్జెక్ట్స్ 3 డిఫరెంట్ క్లాసెస్లో చెప్తున్నప్పుడు మనం ఏ క్లాస్లో ఆ సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నామో తెలియడానికి వీఆర్ గివింగ్ ఇట్ ఏ class code. So okay, so each class is given a class code uniquely to identify it uniquely. So ikkada meer chuste class code 32456 will identify see oka course undamma, that course is INFS 420. దాన్ని 2 సెక్షన్స్లో చెప్తున్నాను. ద సేమ్ కోర్స్ ఇస్ బీయింగ్ టాట్ ఇన్ 2 సెక్షన్స్. ఓకే, సో దిస్ when this course is taught in section 1, it is given one class code, that is 32456. When this course is taught in another section, section 2, then it is given another code, class code, that 324 something change. Okay, 32456, 32456. Okay, next when the class code ikkada naku same 32456 ema. So class code INFS 20, when it is taught in section 1, it will resemble this. Same class code is used when it is the same subject is taught in section 2. So oka class code manaki oka course ఎన్ని సెక్షన్స్లో చెప్పాము అనేది తెలుసుకోవడానికి యూస్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు క్లాస్ కోడ్ 2848 మైట్ ఐడెంటిఫై ఏంటిది క్లాస్ సెక్షన్ 5 ఇక్కడ. యా, సో ఈ సెక్షన్ దిస్ క్లాస్ కోడ్ దిస్ కోర్స్ సారీ this class code tells us that course QM something, some number is not there here. సో అది ఏ సెక్షన్లో చెప్పారు, సెక్షన్ 5లో చెప్పారు అని మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ స్టూడెంట్ కెన్ టేక్ మెనీ క్లాసెస్, అంటే హీ కెన్ టేక్ ద క్లాసెస్ ఇండివిజువల్లీ అకార్డింగ్ టు హిస్ సబ్జెక్ట్స్. సో ఇప్పుడు ఈ స్టూడెంట్ 125 ఉన్నాడు చూడండి, హీ ఈస్ టేకింగ్ 2 classes with this class code 1 and class code 2. ఓకే, ఈ 2 డిఫరెంట్ క్లాస్ కోడ్స్ అంటే 2 డిఫరెంట్ కోర్సెస్ అటెండ్ అవుతున్నాడు అని అర్థం. వాటికి అతనికి 2 డిఫరెంట్ గ్రేడ్స్ కూడా ఉన్నాయి, A and C. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇక్కడ స్టాఫ్ కూడా దే కెన్ టీచ్ ఇన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్. ఒక క్లాస్ని ఒక స్టాఫే చెప్తారు. లైక్ ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ ఉందమ్మా, ఈ క్లాస్కి ఒక స్టాఫే ఉంటారు, అంటే ఈ కోర్స్ని ఒక స్టాఫ్ ఐడి ఉన్న స్టాఫే టీచ్ చేస్తారు 25. బట్ ఈ సేమ్ పర్సన్ క్యాన్ టీచ్ 2 courses. ఇప్పుడు చూడండి 25 అనే పర్సన్, the person with staff ID 25 is teaching 2 courses, this one and this one, and the person with staff ID 20 is teaching 3 courses, 2 courses again, 1 and 2. ఇది లాస్ట్ వన్ సేమ్ యాజ్ దిస్, అంటే 2 different sections కి సేమ్ కోర్స్ టీచ్ చేస్తున్నాడని అర్థం. ఇవి 2 different courses, ఇవేమో 2 different sections కి సేమ్ కోర్స్. ఓకే, సో a staff member can teach many classes, but each class is taught by only one staff member, right? So when we see all these conditions, let's see what the primary key of this table is. మనం ఫస్ట్ కన్సిడర్ చేసిన ప్రైమరీ కీ ఏంటమ్మా, స్టూడెంట్ ఐడి ప్లస్ స్టాఫ్ ఐడి will determine class code and enroll grade అని మనం ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చాం. బట్ హియర్ class code is determining the staff ID. So when you know the class code, you can find out the ID of the staff who is teaching that particular
class. So ikkada manaki though our table is in third normal form, ikkada partial dependency and transfer dependency kani levu according to this primary key and table structure, but here it is giving rise to the other dependency Bcnf, which is not allowing the table to be in Bcnf, a candidate key. So a non key attribute, a non-key attribute is determining a key attribute. So class code is a non-key attribute, staff ID is a key attribute, so this is determining this, right? So దీన్ని మనం ఎలా డీకంపోజ్ చేసాము అంటే మనం అంతకు ముందు అనుకున్నట్టే just swap the attributes అంటే key attribute ని మారుస్తున్నాము. So student ID plus staff ID బదులు student ID class code is considered as primary key, and then it will result in partial dependency. So a partial dependency తీసేయడానికి again you have to split the table. So student ID class code enroll grade is one table and class code staff ID is another table. So this is how you can convert a table which is in third normal form but not in Bcnf into a table with both third normal form and Bcnf. Okay, it satisfies both normal forms. So మనం ఇక్కడ మళ్ళీ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే a table which is in Bcnf when every determinant in that table is a candidate key. So మనం ఒక టేబుల్ ని Bcnf లో ఉందని ఎప్పుడు చెప్తాం, every determinant in that table is a candidate key. సో ఇక్కడ ఈ టేబుల్ లో determinant is not the part of primary. So what we have done, we are converting the table, or we are defining, or we are changing the primary key so that the candidate key is converted. I mean, primary key is nothing but a candidate key. So a candidate key ni marchesamu, as to primary key ni marchesamu, em chesamu, the non-key attribute which is causing us the dependency will be included into primary key, and other attribute will be pushed out of this key, primary key, and which will result in partial dependency. So automatically we can split the table then. ఎందుకు అంటే మనకి ఇలా ఉన్న టేబుల్ని ఎలా స్ప్లిట్ చేయాలో అర్థం కాదు కదమ్మా, అందుకని మనం ప్రైమరీ కీని మార్చి అప్పుడు టేబుల్ని స్ప్లిట్ చేస్తాం. బికాస్ ఏ అట్రిబ్యూట్స్ ఏ టేబుల్లోకి వెళ్ళాలో మనకు అక్కడ కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. వెన్ యూ కన్వర్ట్ ద table from this third normal form లో ఉన్న టేబుల్ ని అగైన్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ప్రైమరీ కీ మార్చేసేసి దాన్ని పార్షియల్ డిపెండెన్సీ వచ్చేలాగా చేస్తున్నాం. అంటే ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ లోకి వస్తుంది, దాన్ని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ డివైడ్ చేసి అగైన్ you're converting back it into third normal form and Bcnf. So therefore when a table contains only one candidate key, అంటే if your table is having one and only one candidate key with no multiple candidate keys, then the table is said to be in third normal form and Bcnf. So ikkada when ikkada non-key attribute is determining the key attribute, this should be actually the candidate key for this table, but it is not taken as so. So andukane మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నాం, when you have more than one candidate key, automatically the table will not be in Bcnf. When you have one and only one candidate key, and ఇప్పుడు this primary key itself is the candidate key, no other attributes are considered as candidate keys. So then automatically our table will be in 3NF and Bcnf. If you have any doubts, ping me in the group, girls. With this we have completed our normal forms. Inkoka chinna 3 topics unnai. With this we will complete the whole of normalization. If the normal forms complete ayyayi. So if you have any doubts, ping me in the group, and tomorrow you will have a Google Meet session at your class time, and be ready with your doubts. Okay, have a nice day, take care.